Oi, pessoal, boa noite! Mais um IndyCast no ar, e dessa vez mais um IndyCast especial. Nós estamos hoje comentando o PPG 375, ou PPG 375. Vamos comentar sobre a corrida de ontem, aquela vitória incrível do Joseph Newgarden, mas que corrida maravilhosa do Pato Wallner. Ele está batendo na trave e está incrível, ele está merecendo demais uma vitória. Então, pessoal, sem mais delongas, sem mais lero-lero, o Paul já está aqui com a gente. Bora para a abertura. E no ar, olha quem está aqui com a gente, pessoal, Paul Pace. Hey, everybody. I love that open. That open's great. Go ahead. Sorry. Thank you very much for joining us again. I don't know how many programs have you joined us, but it's amazing. Eu falei para ele, pessoal, que eu não sei quantos programas ele já fez com a gente, mas cada um é especial demais. Eu tenho aqui a companhia do Gildo Pires, do Matheus Longo e do Master Paul Pace. E eu vou começar já botando fogo. Paul, o que você achou da corrida ontem? What did you think about the Texas GP yesterday? That was a pretty amazing race, wasn't it? That's such a great track. It's too bad, and you could see it on the television that the crowd is never good there, and I don't understand that because Indy cars look so good and always give a good show on that track. The track, as you know, is a mile and a half. It's got some bank to it, so that makes it very, very quick, and it's a D-shaped track, and it's usually where, other than Indianapolis, we get to see our highest speeds of the Indy cars. They made some changes before the start of this race. They changed the aero package, put in a little more downforce, and so the racing was much closer. They're walking a fine line there because you don't want pack racing at Texas. It gets to be very, very dangerous. But so they did their job. There was one other technical change that they made. They put in a toe link. Now that's in the steering. Between the steering rack and the wheel, the hub itself. And by doing that, they put in this piece that was softer and was designed to bend and break if they got the wall. And the intent was to keep the drivers from getting their hands hurt. When they hit the wall and the wheel spins. Most of them are pretty good about taking their hands off the wheel, but occasionally somebody doesn't, and that hurts. Now, the downside was we saw two different crashes where the negative of that happened, and that is to say it broke and nobody could steer anymore. Did I say way too much, Matthias? Quite a bit, yeah. I'll try my best now. I'm sorry. No worries. Então, o Paul falou que foi uma corrida maravilhosa. Texas é uma baita de uma pista. É uma pista que é uma pista de 1,5 milha de shape, um formato de D, que tem aqueles dois dog legs, e é uma pista bastante inclinada, ela tem uma inclinação boa, e é a pista que proporciona as maiores velocidades depois de Indianápolis. E ele comentou também que esse ano teve algumas mudanças no carro. Uma delas foi que eles colocaram um pacote aerodinâmico com mais downforce,
para que os carros não tenham aquele pack race, aquela coisa dos carros andando muito junto, que é muito perigoso. E isso foi uma das coisas que deixou a corrida boa. E, além disso, ele comentou que teve uma mudança no sistema de direção, que eles colocaram um dos braços ali, que eles colocaram, é um material mais, que eu acho que, pelo que eu entendi, que ele tem uma torção maior, ele é menos rígido, e isso faz com que, no caso de uma batida, quando o piloto bate no muro, tem aquele jogo do volante que pode machucar a mão, e esse material ele é menos resistente, então ele quebra ao invés de dar aquele jogo no volante. Mas ele falou que 2 acidentes podem ter sido causados justamente por esse material. E aí ele cortou porque ele percebeu que ele falou demais. Então, Paul, go ahead, continue. I apologize. I No won't worries. do that. I got excited talking about the race. Part of the way. That's part of the game. So let me think of this. Well, you were saying about two accidents. You were saying about two accidents that might have happened about caused by the tow link. Yes, the tow link broke on 2. I think one was Delvin DeFrancesco's, and the other may have been Stingray Bob. Então, as 2 barras que podem ter causado acidente foi com o Devlin DeFrancesco e o Stingray Rob. And then? But in both cases, you saw where they hit the wall and then quickly crossed the track, and the driver didn't appear to have any control. Então, se vocês lembram bem, dos 2 acidentes, depois que eles foram para o lado direito, para o lado externo da pista, o carro cruzou a pista para o lado interno, e isso eles não tinham controle nenhum sobre o carro, porque justamente esse tow link, essa barra, quebrou. Go ahead, Paul. You can continue, Paul. No, I need a question or two to get going. Okay. Right. Eu vou falar com ele, pessoal, que antes da gente começar a falar a corrida, eu vou falar sobre os projetos de mudança dentro da pista que estão sendo analisados até com um novo asfalto. Paul, in the Brazilian broadcast yesterday, our announcer were talking about the simulation that... como é que é o nome daquele jogo, Matheus? iRacing? iRace. The iRace team and working with the new support for the track with the Texas Motor Speedway Company. Maybe they want to make some change for the future in the track, in the recap, and maybe to change the parts of the track. What are you thinking about? About which part? Sorry. The oval. Oh, the oval in general. Yes. Well, Texas frightens me a little bit because of the high terminal velocity, and there seem to be no little crashes at Texas. Então ele falou que Texas é uma pista que ele se preocupa algumas vezes por causa da velocidade final, que é muito alta. Então, quando tem acidente lá, normalmente são grandes acidentes. Texas, right? Right. Now, the D shape, it's a beautiful track to observe on, and I think it looks great on television as well. So, all in all, I enjoy the track. I wouldn't want to lose it from the schedule just because I get nervous. Ele falou que é uma pista que é muito bom de assistir por causa do formato dela, do tamanho dela, e ele acha que ele não gostaria de perder a pista só porque ele tem medo dessa pista. Tu tá mudo, Fábio? Fábio? Tu tá mudo ainda. Gil, toca o barco, faz uma pergunta. O Fábio tá com um problema. Gildo, come on. So once again, thank you very much for being here with us, and be sure that your so kind gesture toward to us is recognized. It is very important for IndyCar fans in Brazil. Thank you very much. I come back. Tickets sold for $10 and little audience. What's happening
in Texas. It reflects to Biden political. What's happened? I'm not sure. I really am not. I've never entirely understood why all that didn't do well. I mean, if you saw that race, would you not go to the next race there of the IndyCar? I would, certainly. Let me translate that, Paul. Sorry. Thank you. Então ele falou assim, ele não entende o porquê, ele não consegue entender o motivo, porque como ele fez a pergunta no final, você não, para quem assistiu aquela corrida, se você imagina que você estivesse em louco lá assistindo no autódromo, você não iria voltar para assistir uma corrida do jeito que foi uma grande corrida? Yes, Paul? Gildo, did that answer your question? Isso responde tua pergunta, Gildo? Good. Yes, we are beloved for IndyCar, sure. And I pay $100 if I can, but you understand what's happening, really. Please, Mateus. So, go ahead. No, you go ahead. All right, I was just about to ask if there was any change to the track to improve it to that particular track. What would you do, Paul? So let me just translate first to the guys. Eu perguntei para ele o que ele mudaria na pista, já que ele gosta da pista do Texas, o que ele mudaria para deixar a pista melhor. Yes, Paul, go ahead. Well, there had been for this race some chemical put down that was not friendly to the IndyCar up in the high groove. Yeah. Então, eles colocam o PJ1, o PJ1, que é uma resina para dar mais aderência para Truck Series, para NASCAR, que eles colocam lá. Isso foi uma das coisas que ele mencionou. Go ahead, Paul. But that particular chemical application is not friendly to the IndyCars, so the IndyCars actually ran a whole session after qualifying and after final practice to make sure they had enough of their rubber down on the track that they could safely go up there. Então, a Indy fez um treino, acho que muita gente sabe, na sexta, um treino depois do treino livre. Desculpa, eles fizeram um treino extra com os carros andando somente naquele groove mais escuro, naquela parte mais alta da pista, para emborrachar a pista, para colocar a borracha da Firestone naquela pista lá. E eles fizeram outro treino no sábado depois do classificatório para fazer a mesma coisa. Yes, Paul, go ahead. In terms of, I wouldn't change anything, and there's a difficulty in. You could slow the cars down, but then that would put more drag and probably more downforce, and I don't think we want that. So I think we just have to understand what it is and accept it. Então ele falou que não tem muita coisa para mudar. Outra coisa seria deixar os carros mais lentos, colocar muito mais downforce, mas isso aumentaria o arrasto dos carros e isso não melhoraria o espetáculo. Paul, so just a follow-up on that. Let me do in Portuguese first. Eu vou perguntar para ele o que ele acha da NASCAR ter corrido após os treinos da Indy. So, Paul, after all those two extra practices that they did to get some rubber in the outer groove, there was the Truck Series race on Saturday night. Right after that practice. So I mean, I think the effects were deleted by the Truck Series running, right? Well, I heard no issue or complaints about the track on race day. It seemed fine. Fine, okay. But there is one of the problems when you have a bunch of different series on an oval, on the same oval, because the rubber is different with each series. Yeah. Então ele falou que ele não ouviu reclamação nenhuma da pista no domingo. Então provavelmente o fato da NASCAR ter corrido no sábado à noite não afetou muito e ele acha que o ideal seria de não ter categorias diferentes correndo na mesma pista no oval para evitar esse tipo de problema. Fábio, you back? Can you hear me, guys? Very far, bem distante. Okay. Guys, go ahead with Paul. I'll try another device. Okay. I was going to talk about
Gildo's question about the cost of tickets in general, because I don't know if you saw it, but Formula One last week announced that you could attend their race in Las Vegas for a ticket that is less than $500, but you can't see the race. It's adjacent to the race. Wow, it's what? Say again? Adjacent. It's in like a maybe a parking lot a block away. You can hear them, but you can't see them. You can just hear. Oh my God. Então, bom, o Paul tá falando que, fazendo uma continuação da pergunta do Gildo sobre os tickets, o preço de tickets, ele lembrou que a Fórmula 1 essa semana anunciou uns tickets para a corrida de Las Vegas, da Fórmula 1 lá esse ano, né? E que é um ticket para a menos de $500, mas na verdade tu não vai conseguir ver, porque é um ingresso para um estacionamento que fica um bloco de distância, uma quadra de distância, então tu só vai escutar, não vai assistir. Parabéns, congratulations Formula 1. Oh boy. So, the track was without PG1, and the cars present to me a good stability. The accidents that happened were not due of lack. I don't know if it's the correct expression. Lack of adherence. No? No. Does this mean that PG1 may not have been a good idea? Definitely. Excuse me. Eu falei para ele o seguinte, que a pista estava sem o PJ1, né? E para mim os carros apresentaram uma boa estabilidade. Os acidentes que aconteceram, eles não foram por falta de aderência, né? Isso significa que o PJ1 pode não ter sido, né, uma boa ideia. Please. Well, obviously, all said and done. Hold a second, please. Can you guys hear me better right now? For me, it's better. Yeah, you're good. You're good. Yeah. Okay, go ahead, Paul. And sorry, guys. Obviously, the track surface and everything works very well, or you wouldn't have had the close racing and the side-by-side racing that you saw. I mean, given those speeds, well over 200 miles an hour, they were able to put the car about anywhere they wanted. Então, ele falou que realmente a questão de aderência não foi um problema, porque os carros estavam andando bem próximos uns dos outros e a velocidades acima de 200 milhas por hora, como a gente viu, eles estavam colocando o carro onde eles queriam, então realmente não teve problema de aderência. Cool. Pessoalmente, vocês me ouvem? Can you hear me? Yes. Okay. First em português. Pessoalmente, aqui no grupo, quem me conhece sabe que eu não gosto da pista do Texas. É público. Por N razões que eu já falei, mas eu tenho que admitir que o final da corrida de ontem, a metade para o final, foi maravilhosa. Eu vou fazer algumas perguntas para o Paul agora. Paul, I was talking in Portuguese that personally, I don't like the Texas GP. For any reasons regarding the safety conditions, the track is not my favorite. Anyway, I don't like. But I have to assume that the second half was pretty and amazing. Mm-hmm. As a Penske fan, I was supporting the Joseph Newgarden, but I think it's a misunderstood for us, lovers of the sport, that Pato did not win yesterday. Yes. What do you have to say about us regarding the Pato honored? Maybe this year is the moment to him. Yes, he 2 races. We've done 2 races, and he should have won both of them. Yes, he's an absolutely amazing driver. I don't know how he can't. Maybe this is good. He's had such terrible luck that maybe at Indianapolis he'll have much better luck. Maybe he chooses him. Então, ele falou que foram 2 corridas que o Pato deveria ter ganho. Então, não se sabe. Quem sabe seja algo do destino que esteja reservando algo para o Pato lá em Indy. Vamos ver. But I still prefer drive for 5. I'm saying it then? But I still prefer drive for 5. Yeah.
You mentioned too, one of your reasons not liking it is what appear to be the danger factor. Yes. And I will have to admit that every time I called a race there, I was very, very worried ahead of the telecast, and I made extra preparations just in case there was a significant event. Uau. Então ele falou que das vezes que ele narrou corrida lá, porque ele acha, pela questão do perigo da pista, ele se preparava para o pior, vamos dizer assim, traduzindo de um jeito bem simples, ele se preparava para o pior, por causa de alguma emergência, alguma coisa grave acontecer. Então ele sempre preparava alguma coisa na produção para esses casos. Go ahead, Paul. That's my answer. Nice. Okay. Posso fazer mais uma? Depois vocês fazem? Pode fazer. Paul, numa proporção, a gente estava conversando na última quinta, numa proporção, eu peço a sua correção. Texas é mais rápido do que Indianápolis em proporção, não no cenário completo. Você concorda? We were talking the last Thursday in a proportion that Texas Motor Speedway is faster than Indianapolis Motor Speedway. Not in a full course, only in a proportion. Do you agree with my understanding? I would have to look at some of the numbers. I think that overall Indianapolis is faster because they're going down the straightaways, not under the current configuration, but very close. They've gone down the straightaway at Indianapolis 250 miles an hour. Now I think they can average 235. Então ele falou, então ele falou que ele tem que olhar direitinho nos números, mas ele acha que Indy é mais rápida porque na velocidade final lá eles atingem 255, se não me engano, e na média está em uns 230. Correct me if I'm wrong, but last year Scott Dixon beat the record speed for the average in 240. Yes, he did. I should have. I have all my notes. That's just not one of them. Good one. Eu falei para ele que eu me lembrei que ano passado o Scott Dixon bateu o recorde histórico da história, velocidade mais alta, 240 milhas de média. Então, respondendo a tua pergunta, Fábio, o quali foi 223. Não no quali, desculpa. No treino livre de sexta, de sábado de manhã, o Scott McLaughlin fez 223, então não é mais rápido. I just remembered, Paul, that in the FP1, or I guess on Saturday morning, Scott McLaughlin reached 223 miles. Okay, so it's less. It's roughly equivalent, though, roughly in reality, yeah. Yeah, because it's the thing that, if I may, with Texas is the problem that they had with the first race, and it's still a concern, is the G-forces pushing the driver down and to the right side in the cockpit. The first race they canceled because the drivers couldn't handle that. Yeah, 2001, yeah. Ele estava falando que o problema do Texas é por causa da inclinação, a força G que empurra o piloto assim e faz com que o sangue não circule de uma forma equivalente no corpo, é o maior perigo. Então, se a velocidade subir muito nos próximos anos, vai ser um perigo isso. 20 or 24 degrees, in the curve. It's 20 degrees. 20 graus. Correct me if I'm wrong, Paul, but I think it's progressive and it goes from 20 to 23, I guess, or right. 24. É progressivo, então é 20 na parte mais baixa e inclina um pouco mais para 24 na parte mais alta. Right. Okay. Yeah, I believe that. Nós temos uma pergunta do chat, pessoal. Vou começar a passar de vez em quando aqui. Paul, we have some questions from you from our chat. And Matheus, support me on that. Okay, Nosso amigo Anderson está perguntando, Andinho, abraço, o Gildo que te chama de Andinho. Ele está perguntando para o Paul, pessoal, se o novo asfalto realmente está confirmado para o Texas, ou ano que vem, ou esse ano.
So Paul, back to the Texas track. Is it confirmed that they are going to repave the track? I've heard that. I haven't heard a confirmation, but I would say this: it probably is getting to the point where it should be. Ok. Então ele falou que ele não escutou nada, nenhuma confirmação, mas ele acha que está no ponto de que realmente deveria ser trocado o pavimento. Because it's concrete right now, and I don't know if they're going to use asphalt or still be using concrete. There's no confirmation, right? I would hope they would go to asphalt. Yeah. Ele falou que ele preferiria asfalto. Yeah. I think the maintenance should be faster than asphalt. Can you confirm us? I'm sorry, Fabio. It's me. It's not you. No, it's me. But my couple device is just not working fine today. I'm sorry. So let me redo the question for you, Fabio. So Fabio was asking if you agree that with asphalt it requires less maintenance, or the maintenance is easier compared to concrete. Yeah, the maintenance is much easier than concrete, especially if the track has any issue, where it might have an accident might have gouged it badly and pulled up some pieces. You remember Belle Isle, they had those kind of problems with concrete, whereas asphalt, you can patch it fairly quickly. Yeah. Então ele confirmou, Fábio, que realmente é mais fácil a manutenção no concreto, no asfalto comparado com o concreto. Principalmente se dá um acidente que quebra o concreto, é muito mais fácil de reparar o asfalto. E ele lembrou daquela vez que em Belle Isle, em Chicago, que houve um acidente lá. Detroit. Detroit, desculpa. Belle Isle em Detroit. Que houve aquele problema no concreto, eles tiveram que colocar umas emendas lá. Temos uma outra pergunta no chat, pessoal. É o nosso amigo Mini Indy, vulgo Léo. Perguntem para o Paul o que acontece com o marketing da IndyCar, porque as provas estão com baixo público, claro, tirando Indianápolis e Long Beach. So Paul, Paul, the guys were asking from the chat, what do you think happens with the IndyCar marketing, because the races are with a low attendance, except of course Indianapolis and Long Beach. What do you think it's happening? And Paul, just to reinforce, yesterday was so sad to watch the stands with so many places. What do you think about? Obviously, I don't understand it. I truly do not understand it. There you have, and so many other places, just incredible racing. I will match this racing to anywhere else in the world. Então, ele falou que realmente não entende, thanks Paul, não entende, e porque com uma corrida tão maravilhosa como essa, venderia em qualquer lugar do mundo, então ele realmente não entende. Especially if you want to compare it to a similar class, let's compare it to Formula One. I remember at the end of the Formula One season last year, the announcer, David Croft, saying that there was so much incredible close racing last year. And I sent him an email and said 6 seconds is not close. Good one. Então ele falou assim, vamos comparar com o mercado, digamos assim, então vamos comparar com a Fórmula 1, que no final do ano passado estava tendo aquele público, as corridas estão sempre lotadas, e o Croft da Sky Sports, que é o narrador da Sky Sports e da F1 TV, ele falou que é tão maravilhoso porque a corrida tá bem próxima, os carros estão sempre próximos e tal, close racing, como a gente diz, e o Paul mandou um e-mail para ele dizendo 60 segundos não é próximo. I don't think there's a bad track on the circuit where they don't compete well. You might criticize St. Petersburg because it's so narrow, but it still creates some really excellent racing. So. Então ele falou que não existe alguma pista que faz uma corrida ruim. Todas as pistas são em geral boas. Então pode ter gente que reclama de São Petersburgo, porque a pista é muito estreita, pode causar muito acidente, mas mesmo assim a corrida lá foi animal. Então realmente não tem como entender.
So don't you think, Paul, that it would be, if the racing is good, don't you think it could be related to a poor, not the marketing from IndyCar as the chat, as the question mentioned, but something related to the promoter of the race? Let me just do in Portuguese. Eu perguntei para ele então se talvez o problema não seja com o marketing da IndyCar, mas com a promoção da corrida. If I knew the answer to that, and Roger Penske would pay me a great deal of money, I'm sure. I think you do have to accept in many ways that IndyCar is a television race. But by not going, you miss out on so much more. The atmosphere, that you're in the grandstand with fans, you miss a lot. Yeah. Então ele brincou que se ele soubesse a resposta para essa pergunta, eu acho que o Roger iria pagar um salário bem alto para ele, porque é bem difícil. Ele acha até que a Indy pode ser um produto bom para TV, melhor para TV, mas para quem não vai pro autódromo na arquibancada para sentir, porque é uma experiência diferente, então tu tá perdendo uma experiência com amigos e com o ambiente em geral. The promotion that is done for it, I have always had, and I have to be careful here because I don't want to say it in a terribly critical manner. I want you to understand it's just me talking about what might else happen. IndyCar has always avoided, at best possible, controversy. Então, ele vai tentar falar de um jeito bem político, de uma forma crítica, mas não tão crítica, que a Indy sempre tentou evitar controvérsias. We have, as I think you know, a little a Friday racer session in the town of Speedway, and Charlie Brown's restaurant, and Scott Gauger, who's been on this broadcast as well. We were talking about this for the very same reason. If you don't have conflict, if you don't have a bad guy, then I think it's a little less interesting. Então ele falou assim que como a Indy não gosta de controvérsia, então parece que quando não tem briga, não tem rivalidade, não tem um bad boy, um bad guy lá, um cara mau para bater de frente com os outros, parece que não atrai as pessoas. I agree with you, Paul. You mean Paul Tracy? You mean Judge Scheckter? You mean Michael Andretti? Yes. Let me think another about. I agree with you. I agree, but I think that some things should be made as fast as you can because Formula One is growing as faster in America. NASCAR is still the same product delivery, and IndyCar, I don't know what happened about the calendar, about the same tracks. There is no news, no overcomings. What do you think about? Eu perguntei para ele, pessoal, se tá faltando um bad boy como Paul Tracy, Michael Andretti e o Judge Scheckter, que era meu preferido. Judge is my preferred. A pergunta é o seguinte, a Fórmula 1 está crescendo na América. A NASCAR tem o produto dela que ela entrega normalmente, que é a emoção. O que está faltando para a Indy? Go ahead, Paul, please. Well, since you mentioned the Formula One comparison, let's just do that because yes, their audience is increasing greatly. They are adamant about how beautiful their tracks must be, especially as presented on television. Então ele falou, vamos comparar com a Fórmula 1, já que foi puxado o assunto da Fórmula 1, e a Fórmula 1 está crescendo demais lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e uma das coisas que a Fórmula 1 preza é como a pista, elas são apresentadas de uma forma impecável sempre para a TV. Go ahead. Their television coverage, which the Formula One controls completely, it is so wonderfully close, and I say intimate. You really are looking
in tight shots at the cars most of the time. Então, ele falou que a transmissão, a forma como a transmissão é feita da Fórmula 1, porque ela é controlada pela própria Fórmula 1, eles mostram um close dos carros de uma forma bem, ele usou o termo bem íntimo, então quase sempre tem sempre um close dos carros de forma bem próxima. Go ahead, And they seem to enjoy putting controversy out in front of the public. They enjoy it when the drivers are at one another. I get releases probably 5 times a day from Formula One that is talking about some controversy. Some guy doesn't, Hamilton doesn't like Russell tonight, things like that. And that conflict, I think, helps what they're doing, especially when I consider their racing isn't all that exciting. Yeah. Então ele falou assim que o jeito que a Fórmula 1 lida a Fórmula 1 tenta divulgar basicamente conflitos, pilotos falando alguma coisa do outro, como exemplo, ele usou o exemplo do hoje o Hamilton falou mal do Russell, ou vice-versa, então a Fórmula 1 parece que tenta usar essa questão da controvérsia para vender o produto, porque se for analisar a corrida da Fórmula 1 não é tão boa quanto a Indy. Here we have a race historian who's pretty much retired now, who used to say whenever any of us brought up, especially at our lunch or something, a controversy, and his answer was no controversy. There you go. Ele mencionou um historiador de automobilismo que quando eles se reuniam nos almoços e tal, lá em Indy, quando alguém falava alguma controvérsia, alguma coisa assim, ele falava, sem controvérsia. No controversy. I remember some time ago, 2 drivers had a conflict, and so one of the drivers put the other driver's number on the side plate of his wing, and then drew a red circle around it with a cross through it. It was funny. It was funny. Yeah. It was enjoyable. But IndyCar made him take it off immediately because, it was controversial. So yeah, that's not the same group that's running it now. But I think they do have to realize that they need some conflict on the track and off. Yeah. Então ele falou que um tempo atrás tinha tinha 2 pilotos que estavam meio rivalizando, e um deles pegou o número do outro, do adversário, e colocou no endplate naquela barrinha que a gente enxerga da asa traseira, e colocou o número dele e fez um círculo e fez um X em cima. E a IndyCar pediu para ele tirar porque não gosta de controvérsias. Isso foi ainda antes do Roger ter comprado a Indy. Então a Indy não gosta de controvérsia, não gostava, não gosta ainda hoje. Posso fazer Fábio? Follow-up? Eu vou falar que, assim, let me do in Portuguese first, Paul. Sure. Porque o povo gosta de controvérsia. A Fórmula 1 está provando isso, a NASCAR sempre teve isso, e o povo gosta de ver o circo pegando fogo, e principalmente para chamar gente que não é fã de automobilismo como nós, petrolheads. Quero perguntar o que ele acha disso. So, Paul, still on the controversy matter, Formula 1, as you mentioned, does a lot of controversy. NASCAR, every other race, driver punches another one after the race, or bumps the car, like in Austin, Texas last week, and they were from the same team. So what I mean is, people like to go to see accidents, to see controversy, to see fights. What do you think about? I'm afraid you're true. I think you're right, and I mean, we enjoy the human conflict. And that's part of the reason we go to American football or anything. We enjoy conflict. It's interesting. Yeah. Então ele falou que realmente essa afirmação está correta, e que as pessoas gostam de conflito, as pessoas gostam de ver briga, por isso que o povo, por exemplo, gosta, no caso dos Estados Unidos, gostam de futebol americano. Então o povo gosta de conflito.
Não adianta. Eu tenho 2 perguntas que eu vou fazer para ele e uma delas vai cair com o pedido do chat. Paul, quase 4 anos de administração Roger Penske. Eu começo a dizer que eu esperava mais. Paul, almost 4 years from Penske administration. I think that we should grow more than we really know about. What are you thinking about the Penske administration from not in Indianápolis, but the IndyCar? Well, the Penske organization has made all of it, if this is answering your question, a great deal better across the board. There are new people doing so many things, and people who were there prior, they're doing good things. Some of them are no longer there. I think what the Penske organization looks at is they have a priority of the things they have to do in what order. And right now, perhaps some of the things I've mentioned are just not on the top of their list. Então ele falou assim que basicamente o fato de ser a Penske que está gerenciando tudo meio que responde a pergunta porque a Penske faz tudo certo. Onde eles colocam o pé, eles fazem direito. Isso a gente sabe, é história. Então ele só acha que como tudo na vida da Penske, tudo tem prioridades. Então pode ser que realmente isso que a gente está discutindo aqui hoje não esteja no topo das prioridades dele, esteja mais embaixo. Então pode ser isso. One of the things they have done is continued and reinforced the IndyCar radio network. And when you think about it, of course we can record a race, but when we're at Sunday afternoon, maybe I want to be at the beach. So if I have a radio and they do an incredible job, then I still have the race, and I think that's a good thing. I'm glad they're supporting that. Então ele falou que a Penske, no caso a Indy, fez um bom trabalho em fortalecendo a Indy Racing Network, que é um rádio, basicamente uma rede de rádio. E então porque ele falou assim que se, por exemplo, o cara tá na praia um domingo à tarde para curtir a vida, mas quer ainda escutar, então a Indy está dando essa possibilidade para essa pessoa que quer fazer isso. E ele acha isso incrível, que isso é um baita de um esforço. I agree. Radio can do actually much more than television. I always said when I moved from radio to television that television limited me to then a 21-inch screen. Então ele falou que o rádio é uma coisa maravilhosa e ele disse que quando ele mudou do rádio para a TV, isso limitou ele, tecnicamente, porque agora limita ele numa tela de 21 polegadas, por exemplo. If you can, and you can find it, go back to the 1982 call of the Indianapolis 500, the very close finish, and tell me that you have ever been in some sort of motorsport involvement that was more exciting than that. Television, certainly, and I love television. I'm not going to get hired again, so I guess I can say anything I want. Ele falou assim, então, que pega, por exemplo, o final da Indianápolis de 500 de 82, que foi aquele final incrível. Imagina fazendo isso na TV como se fosse hoje. É incrível, ele acha que a TV não consegue ter a mesma emoção que o rádio tinha. Amazing. Paul, a gente tem uma outra pergunta aqui do chat, do nosso amigo Andinho. We call his name is Anderson, and we call him Little Anderson. In Brazil, Andinho. A pergunta é, Paul, a gente já tem 2 provas iniciais. Você acha que essa vai ser a melhor prova, já baseando nas 2 primeiras?
Paul, considering the first two races, St. Pete and Texas yesterday, can you imagine that the 2003 season should be one of the best of IndyCar history? Considering the drivers? Absolutely, without question. They're so close now, and you have all these relatively new drivers like O'Ward, like Rosenquist, like Paulo, who are exciting. They put that race car anywhere they want, and they race inches away. It doesn't get any better, and this season will be better yet. Ele falou que sem dúvida nenhuma, porque a gente tem pilotos novos esse ano, por exemplo, o Pato, o Rosenquist, o Palou, e eles colocam o carro onde eles querem, e isso tem muito. A gente viu ontem, tem muita disputa lado a lado, então eles fazem isso. Então, sem dúvida, ele acha que esse ano vai ser uma das melhores, se não a melhor temporada de todas. Você já disse no passado, Gildo, mais uma, please. Você já disse no passado que você gosta muito dos ovais. Você acha que mais eventos como o Texas poderiam aumentar a audiência? You said to us in the past you really love the oval tracks. So do you believe that if you have more events like Texas yesterday, the audience and the sharing with IndyCar could be better in the US and around the world as well? Yes, I'm a strong believer that the oval tracks are really our signature and what we do very well. Com certeza, eu acho que as pistas ovais são algo que a IndyCar faz, que ele disse signature, que é uma coisa, como se fosse assinatura do evento. Tu pensa em Indy, tu pensa em oval, basicamente, isso que ele quis dizer. Então, ele acha que isso atrairia mais público. But the other side of the issue is, if you want to reach really giant audiences, then you have to be in Long Beach. So you are committed to racing on streets through part of the season. Now, we do have some beautiful road courses in Elkhart Lake, Laguna Seca, but the street racing especially gets to a bigger local audience than most of our ovals do. Então ele falou que para atingir as grandes audiências, as grandes massas, tu tem que ter uma Long Beach, por exemplo. Por mais que tenha pistas muito boas, como Elkhart Lake, como Laguna Seca, essas pistas não atraem tanto público. Então, para atrair público, porque a cidade está mais perto, as pessoas estão na cidade, então é muito mais fácil atrair mais pessoas. Então, não tem como fugir das pistas de rua. Ok. Gildo. About time. My curious, have you the experience to sit in the grandstand in the middle of the public during a race? You're asking if I go into the grandstand? Is that what you ask? I guess yes. Yes. Okay. Yes, I do. I do, especially at Indianápolis during the practice, because I want to talk to the fans. I want to hear what they're saying and what criticisms they have, but what good ideas they have. In fact, tell them that and then I'll go on. Ok. Então, a pergunta do Gildo foi se o Paul teria já assistido alguma corrida das arquibancadas. E ele falou, sim, sem dúvida, em Indianápolis, nos treinos, ele vai sempre, durante os treinos, nas arquibancadas, porque ele quer ter contato com o público, ele quer perguntar o que o povo acha que está bom, o que o povo acha que poderia melhorar. Então, ele acha interessante esse feedback do público. Correto, Paul? I think most people who really follow Indy know of the giant crowd outside of the track the night before the race, especially on a road called Georgetown Road. I go out there. I love it out there. It's part of the party. The crowd
is part of the show at Indianapolis. 350,000 people. Who sees that anywhere else? Yeah. Então ele falou que realmente o público é parte muito importante, principalmente de Indianápolis, mas de qualquer outra pista. E ele mencionou a Georgetown Road, que é a pista que fica do lado do circuito, que à noite, na noite anterior à corrida, vira uma festa. Então ele falou que ele sempre vai lá para aproveitar, para curtir a noite e ter esse contato com o público, porque na opinião dele, o público lá em Indianápolis faz parte do espetáculo. São 350, 400 mil pessoas. E elas realmente fazem parte tanto quanto os pilotos. I agree with you, Paul. I will be there. Several years ago, I sat in the grandstand for the race. My assignment with radio allowed that opportunity, and I could not believe how fast they looked from outside the track. I've been in the booth my whole life. Last time I saw an Indy race live outright was 73. So to see him from the grandstand, it's amazing. And of course, that's why we call it the largest single day sporting event in the world. And it is. Yeah. Então ele falou que alguns anos atrás, quando ele narrou pelo rádio, ele era permitido ficar, foi assinalado um lugar dele na arquibancada para ele cobrir uma parte de lá. E ele não lembrava que os carros eram tão rápidos lá, porque quando tu fica na cabine de transmissão é outra, porque é mais longe da pista, então é outra percepção de velocidade. E ele comentou que a última vez, antes daquele dia, que ele tinha acompanhado da arquibancada foi em 73. Então o pulo foi algo incrível. There you have it. Maravilha. One more question from the chat. Let's running. Paul, I don't know if you're talking about the past, but let's repeat, please. Considering the Formula One as it grows in the American over the last years from now, what do you think it should be a good or not straight for IndyCar? Mateus, me dá uma ajuda aí, por favor. Let me redo the question. So the question from Anderson was seeing the ascension of Formula One in the United States, do you think that is a threat to IndyCar, or both of them have their own spaces? I think without question, both of them have their own spaces. If I'm an example, I'm a race fan. If it has a motor in it and it'll go racing, I'm going to watch it. I admit every weekend that Formula One's up, I watch it. I want to know what they're doing. I think they're interesting. I generally don't think they're exciting, but I love IMSA. I love most of the European series. Any chance I get, I'm a race fan. I'll watch it. I'll enjoy it. Yeah, that's it. Então ele falou assim que realmente, sem dúvida, ambas têm espaço no mercado americano, porque como ele, por exemplo, ele citou o exemplo dele mesmo, do Paul, que ele é um race fan, ele é um amante de corridas em geral. Se tem um motor e tem rodas, ele está assistindo, ele assiste a Fórmula 1, mesmo ele não amando a Fórmula 1, ele assiste porque ele acha interessante, ele acha, tudo tem os seus pontos positivos, ele curte a IMSA, Endurance, ele curte as competições europeias, World Endurance Championship, I guess, Paul, that you like as well. Ele gosta do Mundial de Endurance também, então o importante é amar as corridas, e isso as pessoas têm mercado nos Estados Unidos. But do you love Formula E? What do I love more? Is that what you asked? Thank you. Fabio. I hate it. I hate it. I'm sorry. I'm hate it. Well, okay. Now let's consider that. Let's consider that as a marketing. Yes. That is a strong marketing belief. Let me use an example. If my company owns a restaurant on one corner of an intersection, I will build one on the other corner.
As marketing says, that's good marketing, because if you can't get in one, you might be able to get into the other. That's just the way they do it. Então ele falou que realmente é uma coisa interessante do ponto de vista do marketing. E o exemplo que ele deu foi um restaurante. Se você tem um restaurante numa esquina, num cruzamento de uma esquina do cruzamento de duas ruas, se você tem um restaurante numa esquina, você vai ter que, o ideal seria que você comprasse um restaurante na outra ponta da esquina, porque se alguém não entrar num dos restaurantes, vai entrar no outro. Então isso é simplesmente marketing. Nice point, Paul. So, but if we apply that then to Formula One and anything else, it's Formula One in the United States. If people are watching that, they're going to then look eventually at IndyCar. So yeah, I think it works out. And I promise I will never say Formula One again on this show. ele falou assim que realmente estamos partindo desse pressuposto do restaurante que ele falou. A Fórmula 1 está lá, assim como a Indy. Então, quem não gostar da Indy vai para a Fórmula 1 e vice-versa. Mas tem quem goste dos dois. Então, e ele falou que ele prometeu que nunca mais vai falar sobre Fórmula 1 aqui. Paul, just to finish this task, you are the boss. You talk a lot, everything. But please do not mention Green Bay Packers. Please save us for that. Please. So the guy, no, you don't understand. Please. Okay. Oh yeah. I got it. Two second place. The one's coming. Exactly. 2 runner-ups, but never the cup. 2 runner-ups only. Paul, let's work, guys, please. Our friend Gilmar is asking you, what do you think about the rooks of this year? About the new guys are coming to our championship. What do you think about those ones? Well, as I said earlier, there's a whole list, and I went through it, but I didn't add in Mark Ericsson, who is the defending Indy champion. We're all of these new drivers that are coming in. They're making it better. They're young, so they're fearless, and I enjoy seeing the young ones come in and have to battle with the veterans, as we did on Sunday. Pato and Newgarden, they're fighting the entire race, as is Colton Herta and the rest of them. So, but the new ones coming in are making other people think, wow, I didn't know you could do that. Então ele falou que realmente os novatos eles fazem a diferença no sentido que eles não têm medo. Então o Paul gosta de ver os novatos que não têm medo contra os veteranos. Ele exemplificou ali com o Pato contra o Newgarden a corrida inteira, um passando o outro. O próprio ele mencionou o Marcus Ericsson, que é como se fosse um novato, né? Ele está há pouco tempo ali, mas já ganhou as 500 milhas. Então ele gosta desse mix. E é esse mix que faz a gente ter uma corrida tão boa quanto a que a gente teve ontem. Vai, Gil. Eu vou please, do not mention Green Bay. We don't deserve Eu vou voltar a perguntar falar do Texas, e vou perguntar o seguinte: a equipe Rei Hall, ela, para mim, na minha opinião, ela não se apresentou, né, com a mesma qualidade técnica que a fez famosa. O que pode estar acontecendo? Uma decepção, né? Paul, to me, just my opinion, with all more respect, is Team Raw no longer showing the same technical quality to make the team famous? Would you help me? His mic. Ray Hall. He is asking about Ray Hall. If the team Ray Hall is not as technically advanced as they were to provide a good car for the drivers. Paul, before you answer, can I complete the question? I think the Ray Hall is a great deception of this year. Do you agree with us? Say that again. I don't want to agree with something I'm not sure about. Okay, deixa eu fazer a pergunta. Fabio is asking, as a complement to the question from Gildo, if you think, because Fabio thinks that
Rahal is a big disappointment of the year. As a team, a big disappointment. If you agree with this statement. I obviously even Graham Rahal said that in his television interview, that they were a disappointment. Will they stay a disappointment? I don't think so. In fact, I will say this. If you wanted to bet on somebody for Indy with long odds and make a lot of money, I would bet on Sato driving for Rahal. Então ele falou que ele concorda com o que o Fábio falou, mas tanto que o Rahal, durante as entrevistas, falou, o piloto, o Rahal, não o pai, que a equipe tá todo mundo desapontado com o que está acontecendo, está decepcionado com o que está acontecendo, mas ele brincou que se tiver alguém que quer ganhar uma grana em Indianápolis, por causa dos odds lá, aposta no Sato, que vai estar correndo de Rahal. Então, para ganhar uma grana boa, aposta no Sato. Ok. Posso fazer uma? Let's go. Eu vou perguntar para ele o que ele acha daquela reviravolta que teve na volta 180, quando teve até a volta 170, o Pato estava uma volta até o terceiro colocado, só estava Pato e Newgarden na mesma volta, e depois disso teve uma reviravolta total, e aí a gente sabe o que aconteceu. So, Paul, briefly, I'll try to make my question very short. I was watching the race today before our podcast because there was a replay playing, and on lap 170, only two drivers on the same lap, Pato and Newgarden. Right. Lap 180, yellow flag because of Rosenqvist, and then all hell broke loose. So there was the wave around that everybody that was one lap down retook their laps, their Right. lap. What do you think of when such thing happen and turns the race completely around? Well, it didn't truly end up affecting the race, did it? I don't think they followed their own rule. I think they allowed that wave around too early. I always thought it had to be in the last 15 laps. They obviously do it to make it a better show at the end. Is it fair to the drivers, the drivers who have remained on the same lap? No, but let me say this. I don't like rules that artificially affect the outcome of a race. And I guess that would be one of them. Yeah, that was exactly the point that I wanted. Então ele falou assim que realmente ele acha que não mudou muito o panorama da corrida, a questão do resultado, mas ele no geral do que ele falou aí, ele acha que a Indy não usou a regra, usou a regra de forma incorreta, porque normalmente eles fazem isso nas últimas 15 voltas, e ele acha que can you say again the last phrase, Paul? Yeah, if I can remember it. I said I prefer that no rule affects the race that much. Yes. Yeah. And it's especially when you have a rule that changes the outcome after the race. I think that's absurd. Checkered flag flies, it's over. Então é exatamente isso que eu estava pensando, que ele tinha falado, que ele não gosta de regras que mudam o resultado da corrida, que mudam como a corrida está se desenrolando e que pode mudar o resultado, e pior ainda, regras que permitam que o resultado da corrida seja mudado depois da bandeira quadriculada. Ele é contra isso. I agree with you, and I have an example from the other formula that Australia. So yeah, and IMSA already also has an example this year. So yeah, Australia was stupid. Yeah. Então ele falou realmente a IMSA teve um exemplo parecido e a Fórmula 1 que foi algo ridículo. Então, enfim. Very boring. Pessoal, tem mais uma pergunta e já está em inglês, então vou falar em português. Paul, have a question from our chat already in English, so I'll be the part in Portuguese. Nosso amigo José, ele está apontando aqui
que a Meyer Shank também tá altamente desapontável. Eles têm uma equipe maravilhosa de pilotos, mas não estão conseguindo entregar uma qualidade nas sessões de classificação, e isso impacta a corrida. Paul, can you answer about José regarding the Meyer Shank? Yes, great question, Jose, because they've had 2 terrible races. They crashed their entire team at St. Petersburg. They didn't perform well at all at Texas. Yet we know they're a good team, and you don't get much better than Pagenaud and Castroneves, do you? So that's one of the questions when I go out to the shops this week. I'm going to ask is because that surprises me. That really surprises me. But maybe they're concentrating on Elio and his win of the Indy 500, which is fine with me. Yeah. Então ele falou que realmente ele acha estranho a equipe, a Meyer Shank é uma equipe boa tecnicamente, e os pilotos Pagenaud, como ele disse, é difícil ter alguém muito melhor que Pagenaud e Castroneves hoje em dia. Então ele realmente não consegue entender o que está acontecendo depois de St. Pete, que os 2 pilotos se acidentaram, e esse desempenho fraco aí de Texas. Mas ele vai lá no shop da equipe essa semana e vai perguntar exatamente isso, mas ele arrisca dizer que pode ser que eles estejam focando no Hélio para as 500 milhas. Mas aí eu te pergunto uma coisa, Paulo, me ajuda, Matheus, me ajuda aí, que hoje eu não estou legal, não. Tá. A Meyer Shank não está arriscando demais e, de repente, correndo o risco de fechar a equipe e focar na INSA? Eu e o Matheus, a gente tem conversado muito sobre isso. Então, so Paul, Fabio asked something that we've been discussing previously in a few podcasts behind us about Meyer Shank focusing on if there's a possibility in the future that Meyer Shank would shrink their operations and focus, get rid of IndyCar and focus on IMSA, because they're doing very well at IMSA. That's a great question. That's a super question, especially when you consider that this very day, Meyer Shank changed their name on Facebook to include the IMSA aspect. Wow. So I hope not. I hope not. Yeah. Ask that question in the shop this week when you go there. I will, and I'll be throwing right out. Ele falou que é uma boa pergunta, porque ele percebeu que hoje a página da Meyer Shank no Facebook mudou o título, incluindo IMSA. Eu tenho aqui. Mostra aí. Incluindo IMSA, então o Paul acha que ele falou assim, I hope not. Ele gostaria que isso não acontecesse, mas é uma boa pergunta. Eu falei para ele, pergunta lá, porque eu não quero perguntar, senão vou ser jogado para fora da garagem. Como vocês podem ver, pessoal, esse é o Facebook da Meyer Shank. Eu espero estar errado. Paul, as you told us, this is the Meyer Shank Facebook page. I hope that I'm wrong regarding the future of the company in IndyCar. But considering the support from Andretti Racing, last year and the couple races this year, I think that Andretti did not support it as well. Eu falei para ele, pessoal, que em relação ao ano passado, essas 2 corridas, a Andretti parece não estar suportando a equipe como esperado. Can you tell us about? Well, anytime a team starts doing a lot of other things, sometimes that looks good for them. Excuse me, but adding even another IndyCar to a team is a massive thing. But adding another series, that makes everything that much more complicated. And you have to think about it before you do it. I want them to stay in IndyCar because, look, they don't know how to do tire pressure in sports car racing.
Good one. Ele falou que realmente é complicado, é complicado tu adicionar um carro a mais numa equipe. Então, imagina trabalhar em duas categorias diferentes, é muito mais complicado, e ele deu uma alfinetada ali que ele brincou que eles não sabem nem verificar a pressão do pneu lá na IMSA, nas 24 horas de Daytona, quando eles foram desclassificados, basicamente. Perderam a grana e os pontos, mas o Hélio manteve o título. Good one, Paul. That's another good example too, though, why you don't make a decision after the race is run. If you didn't catch it, I'm sorry. Yeah. Esse é um bom exemplo do que ele usou, daquilo que ele falou que depois da corrida, se tu não pegou um problema, depois da corrida já era, tu devia ter feito durante a corrida. We have a question from our chat, Paul, our friend Matt Vieira. The question is already in English, but I translate to Portuguese. The race yesterday finished as a yellow flag. Mm-hmm. What do you think about NASCAR rule that we have to be overtime? Can you read the question? Yes, I can. Well, I don't like it in NASCAR. It creates a certain artificiality about the finish as well, and it wrecks a lot of race cars. IndyCar does have a rule, and it's a rule. It's a process that if the red flag falls within, like, I believe it's 3 laps of the finish, that an accident occurs where you might not ordinarily finish the race, they will immediately throw a red flag on it. They did it at Indianápolis with some great success. So I like that better. I don't like the artificiality of the green-white checker. I don't like that. Ele falou que ele não é muito fã do green white checker da NASCAR, porque gera uma certa artificialidade no resultado e dá muito acidente, porque é infinitos, né? Para quem não sabe, vai ter green white checker enquanto tiver tendo acidente antes da bandeira branca, vai continuar tendo overtime. E ele acha que a Indy tem um bom artifício, um bom processo de que se tiver se tiver um acidente nas últimas 10 voltas ali, eles vão jogar a bandeira vermelha, como teve em Indianápolis um tempo atrás, alguns anos atrás. Então isso aí talvez seja um pouco melhor do que o green white checker da NASCAR. I think you also have to remember that IndyCar runs on very limited fuel, and fuel is always a factor in the race. So if you start running a bunch of extra finishes, potentially the winner would be the guy who didn't run out of fuel. So that's another reason. And NASCAR doesn't have that problem. They put all the fuel in they want. Então, ele falou outro exemplo, que não funcionaria um green white checker, por exemplo, na Índia, porque a Índia tem uma quantia limitada de combustível. Então, poderia chegar um momento que o piloto queria ganhar, seria o piloto que não ficasse sem combustível. Então, isso é uma coisa que na NASCAR é muito difícil, porque o tanque deles é gigantesco, então eles não têm esse tipo de problema. I appreciate the sentiment, but I just don't think it works in in IndyCar, where fuel is also a factor. Ele falou que realmente não é uma coisa que é um tipo de regulamento que não faria muito sentido na IndyCar, onde tem uma restrição tão grande de combustível, aí não funcionaria. Paul, nós já temos falado muito aqui sobre, às vezes, entediante segundo GP de Indianápolis. Seria mais viável trocar para uma segunda corrida no Texas? Well, I'm talking about you regarding the second Indy GP in August, sometimes bored GP. In my opinion, I would make a change for a second GP in Texas, and indeed, I don't like Texas GP, but much more better than the second Indy GP. What are you thinking about? I'm not sure how to answer that. What do you think is better? Let me reverse it on you.
I prefer a second racing in Texas. It hurts, but I prefer because maybe I will be up to understand and watch the race. Not Mhm. that's my way. Okay. What are you Well, thinking about? I um, want to hear about your opinion. well, my opinion in general and applying to Texas specifically is I don't understand why we don't run other than the cost to the teams, why we don't run second races at a number of tracks. Certainly at all the ovals, you can easily run not just a second race on the weekend, but you could also why can't in 5 months we go back to Texas or we go back to another track? That used to be the way it was years ago. But That's my opinion as well. yeah, Not a double in a weekend. No, right. one race and 5 months later. Yes, That's my opinion. yes. I think that's accurate, and I think it's important. Então ele falou que realmente ele acha que 2 corridas na mesma pista no fim de semana não seria muito legal, mas existe a questão financeira. Então existem muitas razões pelas quais eles não correm 2 vezes ou correm em outras pistas porque pode dar muito acidente, pode ter uma questão financeira muito grande para os pilotos. Então ele perguntou para o Fábio se era isso mesmo que ele tinha falado, 2 corridas separadas por 5, 6 meses, e não 2 corridas no mesmo fim de semana. Not double. Paul, we're going to the white flag right now, but I have to make a question for you, essentially. Eu tô falando para ele, pessoal, que a gente está entrando na bandeira branca. Do you like coffee? Oh yes, I love coffee. Do you love tea? Yes. Okay. Do you essentially drink tea and coffee? Do what? Frequently. Do you have drinking a coffee preference? And tea? No. He asked if you drink coffee and tea frequently. Yes, frequently. I should. Why? I should. Should you understand that you must be drinking in the future? Well, right now, I haven't been drinking coffee lately. But if somebody were to come to Indianapolis and bring me a nice mug, I'm sure I could. And you can. There's other things that you can put in such a mug. Caipirinha, maybe. Wait for the next May. All right. If you understand, you can use the Sirius logo or not. Our world famous right. Crajola, the rooster. The rooster. We're going to deliver for you next May when the match. All right. Ok? O pessoal tá falando para ele que em maio a gente vai se encontrar. Eu vou levar uma para ele. Nós estamos chegando na bandeira branca. E, Paul, every time that you join us, the chat is going to be crazy. Sometimes I do not watching the live because I was watching what the guys are working in the chat. So what do you create for us? Thank you very much. You were an amazing guy. Well, the thing about this particular podcast is that you love what I love, but you also you have opinions. There's things you want to say, and many other places that's not true. So I love this. I enjoy this. You have to get to work and get a race back in Brazil, in Rio. Or Sao Paulo. Yeah. São Paulo, Rio, any other place. There is a smaller city in Brazil, but essentially amazing, called Vitória. Vitória should be a great race for the IndyCar. Yeah. Paul, just remember that you have another appointment in the next couple Mondays for the Long Beach GP. Right. Thank you very much for your attention again. You understand that all that you guys are in the chat, and we really appreciate when you join us because it's a different program. Gilda and I did not have a fight, and it's a record for a show. But he's my brother. Sorry, she's my brother.
Guys, thank you very much. Pessoal, muitíssimo obrigado aí. E vamos com tudo. Paul, stay with us in 5 minutes, okay? After the show. Yes. Ok? Então, pessoal, já sabem, quer uma caneca dessa? Entre em contato com contato@IndyCastBrasil.com.br. O Gildo e eu vamos entrar em contato com o Playmobil e ele vai te entregar essa caneca. Muito importante você estar participando com a gente. Programas como esse só existem por causa de vocês. Então, deixa o like, inscrevam-se. Matheus, quanto que custa para se inscrever no IndyCast Brasil? 0. Gildo, quanto que custa para deixar um like? Não custa nada, e é um prazer, é o motivo que a gente está aqui. E olha, não é só aqui não, tá? Também tem o www.indycastbrasil.com.br, lá você tem as notícias, o que esse pessoal escreve, né? A gente não pode levar muito a sério, não. Mas o Fabinho escreve alguma coisa bem legal, o Playmobil, o Everton também. A gente tem contato direto com as news, com jornalistas lá dos Estados Unidos, a gente está sempre colocando alguma coisa para vocês. E muito, muito, muito obrigado pelo enorme carinho que vocês têm com a gente. Continuem sendo esses fãs maravilhosos da IndyCar. Gildo, vamos cobrar o funcionário aí que está desrespeitoso. Matheus, a gente está esperando sua coluna. E aí? Já faço, pode deixar. Maravilha. Ok, guys. Paul, stay with us, please. And let's go, guys. Até a próxima quinta-feira. Jade Girls, o autor de vários livros. And Paul, please join us for the Jade Girls show, okay? You are invited to join us. I will. I'll see you in 2 weeks. Ok. Guys, outra coisa. Na quinta-feira eu não vou apresentar o programa. O Gildo vai ter essa responsabilidade. Eu vou ficar aqui apoiando ele. Por uma cirurgia eu não vou poder falar. Imagina eu não poder falar. Mas vai ser uma loucura. Tadinho. Então, Tadinho. um dia vocês chegam lá. Oh. Foi!